তো বাপুন তোমার একটু লাইট টাইট দাও তোমাকে বাপিয়া বাপুন তোমাদের পেছনে একটা লাইট ইউ নিড টু টার্ন অফ অনেকটা আছে না ইউ নিড টু টার্ন অফ দ্য লাইট বিহাইন্ড বাপিয়া তোমার এই পেছনের লাইটটা জ্বলছে তো সেজন্য তোমার ফেসটা ডার্ক হয়ে গেছে আচ্ছা দেখি আমি টার্ন ইট অফ পেছনের লাইটটা বন্ধ করো সামনে লাইট হাই বনশ্রী হ্যালো সবাই শিখাদি বনশ্রী দিলীপ দা ঝর্ণা এটা কি পিয়াসা না Does this thing go louder? টিএসএ বেবি নিয়ে কালকে আসছিল আমাদের এখানে এটা কি That's in the background. Listen to me. That's in the background. That's why we're dark. উষা Hi, how are you? Depend to me co-host. You are co-host, so you can do adjustments. That's the bright light. সাদিক ভাইরা That's much better. হ্যালো সাদিক ভাই Yeah. গোকুলাপা ভালো আছেন আপনারা Want to, you can, but কিরণদা নমস্কার। দিলীপ দা সব কেমন ভালো? কিরণদা আপনি শুনছেন? কিরণদা অডিওটা মনে হয় অডিওটা মিউট করা ফোন করতে হবে। মুস্তাক ভাই আসছেন? হ্যাঁ আসছে আর কি মুস্তাক এই যে বাপিয়া লাইটটা অফ করে ভাই আপনার পিছনে লাইটটা অফ করে বাপিয়া কোথায় গেল আপনাকে তো খুব ভালো দেখা যাচ্ছে মুস্তাক ভাই হ্যাঁ সাদিক কেমন আছো? ভালো আপনার পিছনে লাইটটা অফ করে দিন আপনার ফেস পিছনের লাইট একটা পেছনের লাইটগুলো অফ করে দিলে ভালো বন্ধ করে রাখো হ্যাঁ এইবার বাপিয়া বাপুন তোদের ভালো দেখা যাচ্ছে বাপিয়া এই লোক তোমাকে ভালো দেখা যাচ্ছে এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা মুস্তাক জয়েন করেছে হি ইজ আদার নেফ্রোলজিস্ট বাপিয়া তোমাকে চেনে হাই রিতা দি মুস্তাক তুমি গ্যালারি ভিউতে যাও তুমি এই যে বাপিয়া আছে এখানে দেবস্মিতা এন্ড সাদেক ইজ অলসো হিয়ার হ্যাঁ সাদিক সাথে একটু হাই করলাম আর কি হ্যাঁ তো এই যে হাই জুয়েলা আছে নমস্কার ভাই মেরিতা দি এটা হচ্ছে মনির কম্পিউটারে নমস্তে মুস্তাক ভাই হ্যাঁ এটা হাই বাপিয়া বাপুন hey, come on, Naturally, Tanti. Auntie. It's so nice to see you. Good to see Thank you. you for coming. আপনি ভালো আছেন রাইট আচ্ছা হ্যাঁ কতক্ষণ আমরা এই যে সাদিক আছে আমাদের 9:02 বাজে আর 2 মিনিটস হ্যাঁ এই আর just give few moments 9:10 না 9:05 শুরু করে দেবো এন্ড অনেকেরই অনেক তাড়া আছে অ্যাঞ্জেলিনা না আমি জোর তাড়াটা বেশি মনে হয় জো তোমার খুব তাড়া আছে তাই না হ্যাঁ ভাই আমি আসলে আরেকজন বাসায় আসছি আচ্ছা আমরা থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং ইমতিয়াজ ভাই আসছে দিলীপ আমাকে দেখতে পাচ্ছো ইমতিয়াজ এসছে আমি ইমতিয়াজ ভাই দাঁড়িয়ে আছে তো আমি দেখি নাই ভালো লাগতেছে ইমতিয়াজ ভাই কোভিড-19 এর সময় কিছু করতে হবে কোভিড না চুলটাও তো মানে কাটা আর একটু বড় হইতো চুলটা কাটছেন মনে হয় বেনি মানতে হবে ছোট বড় করতে হবে ইমতিয়াজের দাড়ি হয়েছে জেবের দাড়ি হয়েছে আচ্ছা যাক সগন এসছে who is this V here আচ্ছা বিনোদ মাঙ্গলিক is here উষা is here জুয়েলার একটা অফ আছে ওকে বিনোদা Yes. should we start at 9:05 or Yeah. Couple of minutes more, yes. couple of more minutes who else is joining here Monu আমরা এক কম্পিউটার আছে Dilip, I have a complaint. sure Everybody says hello to each other, nobody tells hello to me. hello আপনি তো granted you know you are taken and you are granted Hey, Monglik I said. I cannot hear you. কিরণ দা আচ্ছা আমাদের দেখতে পাচ্ছ না হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি আলম ভাই Hello.
আচ্ছা আচ্ছা ঠিকই আছে। মুক্তা আপা কেমন আছেন? এই তো বেঁচে আছে এখনো। আচ্ছা না ভালো, কারণ এই যে কোভিডে তো কাউকে দেখা হয় না কারোর সাথে। হ্যাঁ, তো এখন দেখে মনে হইতেছে না চেহারা ছবি সবার একই রকম মোটামুটি আছে। হ্যাঁ বাসায় বসে বসে সবাই খাচ্ছে আর বড় হচ্ছে। আমাদের বয়সটাও থেমে আছে 1 বছর। না এটা ভালো হয়েছে, কেউ বড় হয় নাই আমাদের। হ্যাঁ, কেউ বয়স বাড়ে নাই, একই রকম আছি, কেউ একটু মোটা সোটা হয়েছে, দ্যাটস ফাইন। হিরেন একটু রোগা তোমার আমাকে বলতে দীপেন একটু রোগা হয়ে গেছে। দীপেনকে খেতে দিচ্ছে না বোধহয় আমার মনে হয়। আমি আমার মেয়েদের মামা বাড়ির দেখে ভালো লাগছে তো। ঝর্ণা তুমিও রোগা হয়ে গেছো, তোমরা খুব ডায়েট করছো নাকি? আমরা খুব বেশি বেশি করে কেমন আছো? ভালো, আপনারা কেমন আছেন? ভালো। জিয়া ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Yes. Dipin and Dharna have been feeding them Mali too much, so they have nothing left to eat. Mali looks good. হ্যাঁ, তোমাদের নাকি মালি এসে গাছ লাগিয়ে গেছে। হ্যাঁ, শুধু লাগিয়ে যাচ্ছে না, খেয়েও গেছে। In return. ওদের স্ট্যাটাস দেখেছো? ওদের মালি হচ্ছে ডিন হচ্ছে ওদের মালি, you know. আচ্ছা, I think we should get started because we have a little program we have to follow. হ্যালো মিতা। ও মিউটে আছে, মিউটে, ঠিক আছে। সাদেক ভাই হয়েছে। দিলীপ, আমি কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, সাউন্ড কি হতে পারে প্রবলেম? আবার ঢুকেন হ্যাঁ, আপনি আবার ঢুকেন দেখি। আপনার ফোন থেকেও কট করতে পারে। ল্যাপটপ স্পিকার যেটা Leave the Zoom and come back again. দিয়েছি, কিন্তু কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না। আমরা আপনার কথা বোধহয় মিউটে আছে, মিউটটা দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ও মিউটে থাকলে ও সাউন্ড আমরা জুমের মাইক্রোফোনের নিচে মিউট যেখানে না, মাইক্রো সিলেক্ট স্পিকার নিচের দিকে, কোন দিকে দাঁড়া দেখি তো একটু। হাতের বাঁ দিকে দাঁড়া দেখি, আমি একটু খুঁজে পাচ্ছি না। পার্টিসিপেট, হ্যাঁ দেখেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আচ্ছা। সিলেক্ট স্পিকার, মাইক্রোফোন স্কালেট, সিলেক্ট স্পিকার আছে, স্পিকার রিয়েল টেক। আচ্ছা, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, পেয়েছি। হ্যাঁ, So we have the tech support and okay. So I'm going to mute everybody. I'm going to mute everybody. Okay. And we're going to start the program right now. And the first thing, we're going to talk in English and Bengali together. And first thing will be the person who is going to talk. The person will unmute themselves and the person will be in a spotlight. So I like you to be on a speaker view when people are speaking. So everybody will be seeing that speaker and everybody else will be muted. So let me go ahead and start. We have a program to go. I'm going to mute all. Okay. Good evening. Thank you for joining, remembering our Santosh da, our Santosh Choudhury. Let me put in a speaker view. Just 1 second. Spotlight for everyone. So Santosh da was with us and he left us on April 25th and he left us peacefully and he was in presence both of his children, Bapia, the Devashmita,
and Bapan Urindam, both of them were there. He was, all of you know, he was the pioneer here in a Bengali community. Last time we got together, it was in 2016. It was his 85th birthday. It was in Dipen's house. Dipen has captured all the pictures of our last get together. He put it in a video format. And I'm going to start with that video format, the last, our community remembering Santosh. This year, he would been turned 90 in August. And I'm going to share a video now with all of you. So you'll be seeing it. Just to be sure, I want to check one more time, built-in microphone. Yeah, just 1 second. Microphone on. Okay, here it is. বাসনার বশে মন বিরাত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ তুমি আছো তার আছে তব স্নেহ নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে সেও আছে তব ভবনে তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার
আর কাল পারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে আছো তাই আছে তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি যত পাই তোমায় আরো তত যাচি যত জানি তত জানি নে যত জানি তত জানি নে জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই কোনো বাধা নাই ভুবনে রয়েছ নয়নে নয়নে নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয় রয়েছ গোপনে রয়েছ নয়নে না Good, thank you, Dipen. Dipen has produced the whole video for us. And next, we have Dr. Bidhu Mohanty. He is going to recite a poem written by Santosh. Just I want to let all of you know, he was a prolific writer, and Bidhuda, it's all yours now. Unmute করতে পারবো। You have to unmute yourself first. I'm going to mute all. Please unmute yourself first. Unmute first, please. Can you hear me now? Yes. Okay. Hello, everyone. I'll start with, I'll read 2 lines from a special 2 lines about life and death from in Oriya language, my first language. 2 lines there, I'll explain that to you. Kehi rahi nahi, rahibe nainti, bhavaranga bhuvi tale, sarbe nija nija, abhinaya sari, bahuribe kalaboy. Nobody has stayed or will stay in this world stage. All of them, after the acts are over, will return back to the Creator. That's what has happened now. We are celebrating a life, really. We should celebrate a life of Dr. Choudhury. He has written, I believe, quite a few poems. I'm reading one of them for you. The title is, I want to live in a world of love. I want to live in a world of love
love as fresh as a flower, love as pure as a rain shower, love as comforting as a summer's breeze, love as free as a bird, love as peaceful as a dove. I want to live in a world of love. I want to live in a world of love where everybody cares for each other, where everybody shares with all others, where there is no pain, no sorrow, no race, no hate, and no violence, but peace, harmony, and love for all. A real world of love. I want to live in a world of love. I want to live in a world of love, a world of love for all men, love for all women, love for all children, love for law, love for animals, love for plants, and love for God. I want to live in a world of love. I want to live in a world of love, a world of no fear, no jealousy, no greed, no hunger, no disease, no sickness, but eternal love and joy for all living beings and God. I want to live in a world of love. Thank you. Thank you, Biduda. It was wonderful, wonderful as usual. Okay, next we're going to have Kiran. Kiran is here. Let me see where is Kiran is going to sing a song for the memory of Santosh. Kiran, I'm going to put a spotlight for all, and everybody will be muted except you. So you unmute yourself first. Can you unmute? Kiran, unmute first. Can you hear me now? Yes. Yeah, okay. So all yours now. You are in the spotlight now. সন্তোষ দাস স্মরণে দু একটা কথা বলি। গত কোভিডের আগে লাস্ট টাইম দেখা হয়েছিল সন্তোষ দার এখানে। আমরা মাঝে মাঝে যেতাম ওখানে, শুভ্রা একটু রান্নাবাড়ি করে নিয়ে যেত। সন্তোষ দা নিজে একা একা গল্প করতেন আমাদের সাথে, চা করে খাওয়ালেন একদিন। আর সবসময় যতবার গেছি আসার সময় একটা গুডি ব্যাগ দিয়ে দিত, কুকিজ অথবা চা, সেগুলো এখনো মনে পড়ছে এখনো। সেই কোভিডের সময় আর দেখা হয়নি, তো চলে গেলেন। সন্তোষ দাস স্মরণে ছোট্ট একটা গান করছি। ছুটি বিদায় দেহ ভাই, সবারে আমি প্রণাম করে যাই। পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই, ফিরায়ে দিন দ্বারের চাবি, রাখি না ঘরের দাবি, ফিরায়ে দিন দ্বারের চাবি, রাখি না ঘরের দাবি, সবার আজি প্রসাদ বাণী চাই।
ছুটি অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি নিবিয়া গেল কোণের বাতি প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি নিবিয়া গেল কোণের বাতি করেছে দাগ চলেছি আমি তাই সবারে আমি প্রণাম করে যাই পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ Thank you, Kiran. It was wonderful, as usual. Okay. Next, we have Juela. Like I said, Juela is going to speak a little bit about for Santosh da. Let me get Juela on the. Juela, you can unmute yourself. You'll be in the spot. Athar is going to say. Athar is going to say. Athar is going to say. Okay, let me just be sure just one thing. Let me mute everybody again. Everybody is muted. I'm muted. Athar, go ahead. Unmute. I don't hear you. You have to unmute first. I just heard. Yes. I did. Yes, we're okay now. Okay. All right. All right. Thank you. Thank you. I'd like to thank. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Go ahead. All right, great, great. Okay. I'd like to thank Dr. Sarkar and Biduda for inviting us, joining all of you in this event. To me, honoring a friend's death is truly honoring his life. And when we lose somebody or loss of someone very near and dear to us, it is always a cruel and cold companion. But we can find the warmth in the memories that we are going to discuss. I first met Santosh da back in early 1977. I introduced myself as a freshman faculty at Elizabeth City, and he thanked me. At that time, he already crossed all these phases of teaching, and at that time, he was an administrator. So he actually helped the Norfolk State University in fulfilling their mission in advancing the business education in the forefront. He made a major contribution to the development of the business school, and he also helped so many people. When I say people, that we serve the common cause in our institution and Norfolk State, serving the underserved, enriching them, enlighten them,
to be successful in their life. And I'm sure his influence as an administrator, I will say as a valued administrator, as a scholar, as an mentor, has spread across the many aspects of Norfolk State campus landscape. He was liked by his fellow faculty, and he was loved by his students, because at that time I was communicating with Santosh and some other faculty at Norfolk State. I'm talking about early 80s. We should remember him, me remembering him as a mentor, as a role model, as a gifted teacher, and a noted scholar. He leaves a remarkable legacy for his fellow faculty. On the other side, all of us has met Santosh in many occasions. He always possessed a very, very calming presence, so calm, but he was unusually balanced and a very centered man. And if you remember his smile, I will say it was a very artful smile of quiet manner and a creative mind. And I find him always thoughtful, caring, and somehow loving everyone, very kind-hearted. And Santosh will always say things, and he will communicate with you when you see these critical things that he used to discuss. He was very respectful to others, but he was unique. That's why he was so likable. And I'm sure all of you will agree with me that he always had a humor to any situation. And he did that. And I remember those things. Each one of us has a life journey, and he decided to leave us and join the eternal journey. And I'm sure he's in a better place than where he was. And me and Joella, we pray for the departed soul. To me, he was I will say, bridge builder to the community, to our community. So what we'll miss the very absence of his human presence among us. Saying all that, I again thank you all, and seeing all these people tonight, and hopefully something I like to say for all the mothers, tomorrow is Happy Mother's Day, so enjoy that. Again, thank you all. Thank you. Thank you. It was wonderful. Next, we'll have Mita. Let me see where Mita is here. Mita, I'm going to put you on the spotlight. Mita is going to say a few words about Santosh. I'm going to mute again, but you have to unmute first, please. Can you unmute, Mita? Yes. Okay, please go ahead. It's you. আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলছি। We have lost a great and dear দাদা সন্তোষ দা, আমাদের একটা দাদার মতন, বড় দাদার মতন ছিলেন। He has left us with so many wonderful memories, and ওনার সাথে খুবই গল্প করতাম ফোনে, নানান ধরনের গল্প, ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, নাটক, কবিতা, পোয়েম, এবং
সংসারের রান্না বান্না, বাগান, কত ধরনের যে গল্প করেছি, ওনাকে খুব মিস করব। এই উনি আমার রান্না শুক্তো খুব পছন্দ করতেন। খুব দুঃখ রয়ে গেল মনে যে ওনাকে কোভিডের উপদ্রবে ওনাকে রান্না করে খাওয়াতে পারলাম না। আর কোনো রান্না দিয়ে এলেই যেরকম কিরণদা বললেন গুডি ব্যাগ দিতেন আমার মেয়েদের জন্য বা আমাদের জন্য, সেটা খুব মিস করব। আর তারপরে শাড়িও দিতেন। আর আমার অনেক 1991 এর কথা মনে পড়ছে। আমার ছোট মেয়ে, উনি আমার ছোট মেয়েকে লিটল সেক্রেটারি বলতেন খুব মজা করে। উনি ফোন করতেন, ফোন করলে আমার মেয়ে ধরতো, ত্রিনা ধরতো, হয়তো ফোন ধরলো, তখন জিজ্ঞেস করলো মে আই আস্ক হু ইজ কলিং প্লিজ। তা সন্তোষ দা ওকে লিটল সেক্রেটারি বলতেন। তাই আর আমি ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। আর I have my heartfelt sympathy and pray for his departed soul. Okay, dhanyabad, Mita. It was wonderful. Next, we have a little scheduled program. So we're going through the scheduled program. Then we have few more people who are here. They will be joining us. Next will be our Jharna. Jharna will sing a song. Where is Jharna? Where is the pen? Here it is Jharna. So Jharna, you are in the spotlight now. And I'm going to mute again, everybody. So you have to unmute yourself first. Please unmute. Okay. প্রথমে আমি দুই একটা কথা বলি সন্তোষ দাস সম্বন্ধে। মিতা বললো না শাড়ি দেওয়ার কথা, আমি আজ সন্তোষ দার অনারে সন্তোষ দার দেওয়া শাড়িটাই পরেছি। সন্তোষ দা হ্যাঁ আমার খুবই কাছের মানুষ ছিলেন। ওনার সাথে আমার একটা স্পেশাল কানেকশন ছিল। উনি আমার দেশের মানুষ। He said that he is from Bishnupur and my village was just 8 miles away from Bishnupur. So he used to talk about lots of stories about Bakura, Bishnupur. আর আমার সাথে বাঁকুড়ার ভাষায় কথা বলতেন। ফোন করলেই বলতেন, হ্যাঁ বাপু ছেলেপেলেরা কেমন আছে গো? সেটা আমার কানে সবসময় বাজে। আর তাছাড়া উনি আর আমার মা একই বয়সী ছিলেন, একই বছরে শ্রাবণ মাসে জন্ম দুজনেরই, হয়তো কয়েকদিন আগে পিছে। তো সেই জন্য সন্তোষ দাকে একটু সেবা করা ছাড়া ওই কি একটু রান্না করে দিয়ে আসা, এটুকুই যা করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার মনে হতো আমি আমার মাকে পেয়েছি, ওনার মধ্যে দিয়ে মাকে একটু সেবা করতে পেরেছি। তো আমার মা ডিসেম্বরে চলে গেলেন। আমি বোধহয় সেটা ফেব্রুয়ারি মাস, আমি ফোন করেছিলাম ওনাকে জিজ্ঞেস করতে যে উনি কি ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তো তখন বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমার মেয়ে আসবে এই উইকে, আমাকে নিয়ে যাবে। আমি আমার মার মৃত্যু সংবাদটা দিলাম, উনি শোক প্রকাশ করলেন। আর সবসময় বলতেন, হ্যাঁ বাপু ছেলেপেলেরা ভালো থাকুক, দুর্গা দুর্গা, ভগবান সবার মঙ্গল করুন। উনি খুবই অ্যাফেকশনেট ছিলেন। তো খুব মিস করব। কোভিডের জন্যই আমি দেখা করতে পারিনি, সাহস করে ওনার কাছে যেতে পারিনি। তো ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। আর একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আমি ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। দেখি কতটা গাইতে পারবো। দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে, নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে। দয়া তব দয়া তব
দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি পরাণ আমার পারি নে তাই পায়ে থুতে দয়া তব দয়া তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে দিও না গো দিও না আর ধুলায় শুতে দয়া তব দয়া তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে দয়া তব দয়া তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে ধন্যবাদ ঝর্ণা খুব সুন্দর হয়েছে ওয়ান্ডারফুল next we have in the program we have Usha Kulkarni. Let me see, here is Usha. Usha wants to say a few words about, let me put you in your spotlight. Unmute yourself first. Yeah, I did. Okay, go ahead. Thank you for allowing me to sing a bhajan for the remembering of Santosh Da. So I'm going to sing for the bhajan for the E Malik Tere Bande Hum. E Malik Tere Bande Hum, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम,
ए अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, ए अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा, है तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, हे बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, कब बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा हो दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती दमी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके धम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें तामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें कामना, ओ बुराई करे हम बड़ाई करे, नहीं बदले ही हो भावना, बड़ा उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बेर का ये धर्म, नेकी पर चले और बड़ी से थले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बड़ी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ए मालिक तेरे बंदे हम. Thank you. Okay, thank you, Usha. It was wonderful. And thanks for joining. Our next in our program is Shaghuno. Shaghuno is going to say a few words. Let me get Shaghuno here first. Shaghuno, you're in the spotlight. Please unmute first. Okay. Okay, can you hear me now? Yes. Yes, please go ahead. Yeah, Santosh da 37 বছরের সম্পর্ক কত কিছু বলবার আছে, সব তো বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া আতাহার বাবু অনেক কিছু বলেছেন এবং অনেকে অনেক কিছু বলেছেন, আমি সবার সঙ্গে একমত। সন্তোষ দা জেনুইন মানুষ ছিলেন, আর নামও সন্তোষ, আর একটুতেই সন্তুষ্ট। নিজে এত কিছু করতেন, কখনো বাহাদুরি দেখাতেন না, আর অন্যরা একটু করলেই ওর জন্য কত কিছু বলতেন, কত করেছে। সব থেকে মনে পড়ে স্নেহ আর ভালোবাসা। আমার সঙ্গে সবসময় স্নেহের সঙ্গে কথা বলতেন, সময় দিতেন, আর যা চেয়েছি তাই দিতেন। এরকম মানুষ খুব কম পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় কোভিড এর জন্য অনেকদিন দেখা হয়নি। আর কি বলবো, থ্যাংক ইউ। Thank you, Shaghuno. Very nice of you. Next
in our list, we have Shikha. Shikha has recorded a song last night, and she wants to play that recording. And this is COVID, what COVID has done. She finished recording at night, and middle of the night, she got the news that one of our classmates passed her with COVID. So let me share the screen for her, and we will do it together. Let's see if I can get share the sound. Yeah, we'll get a share. Santosh the first. Yeah, it's coming. First, let me start the. Appropriate for this occasion. Next we have
Shubhra is going to do a recitation. Let me see where Shubhra is. Where is Kiran? Kiran, Shubhra. Here she is. Okay, Shubhra, I'm going to put you on a spotlight. Let me remove me from the spotlight first. Remove spotlight. Shubhra is here. Spotlight for all. Shubhra, you need to unmute yourself first. Unmute karo. Kiran, Shubhra ka unmute karo dao. Done. Can you hear me? Yes, good. সন্তোষ দার আত্মার শান্তি কামনা করি। রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা থেকে একটু পড়ব। Sorry. সম্মুখে শান্তি পাড়াবার ভাষাও তরণী হে কর্ণধার, তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড়পাতি, অসীমের পাশে সম্মুখে শান্তি পাড়াবার ভাষাও তরণী হে কর্ণধার, তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড়পাতি, অসীমের পথে জ্বলিবে ধ্রুব তারকার, মুক্তিদাতা তোমার ক্ষমা তোমার দয়া হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার, হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়, পায় পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা অজানার, সম্মুখে শান্তি পাড়াবার শান্তি পাড়াবার। ধন্যবাদ শুভ্রা, ভেরি নাইস। আচ্ছা, এরপর আমাদের আছে দীপেন। Dipen is going to recite one of Santosh Das written. Just a moment. I need to just to go up. Where is Shubhra? Shubhra was just one second. Dipen, I need to remove spotlight. Where is he? Shubhra কোথায় চলে গেল? Achha, replace spotlight. Okay, here it is. Let me see. No spotlight. For everyone. Now, Dipen, you are in the spotlight. Can you unmute now? Unmute yourself first. Dilipda, can you give somebody else to do it first? Because I have a technical problem here. That's okay. That's okay. Nothing wrong in that. I'll do it next because I was not ready. Okay, that's fine. Let me remove you from the spotlight first. Okay, we have an extended family member of Santosh Das family. This is our beloved Sadek, and Sadek has joined his wife here.
So Sadek, just 1 second. We put a spotlight for you, and just one more thing. Yeah, just one thing. I'm going to mute everybody again. And Sadek, can you unmute yourself first? Sadek, unmute করো একটু, হ্যাঁ একটু বলবে কিছু? থ্যাংক ইউ দাদা। শোনা যাচ্ছে এবার তোমার? আমি শুনছি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? থ্যাংক ইউ সবাইকে। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি আজকে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে এসে খুব ভালো লাগছে এটা দেখে, যে ডক্টর আতাহার খান থেকে শুরু করে আপনাদের সবার কথা শুনে মনে হচ্ছিল মেসমশাই যে আপনাদের পাড়াতে একটি গুরুজন হিসেবে পথকৃৎ ছিলেন, এবং উনি ছাপ রেখে গেছেন আপনাদের সবার মনে, একটা পরিবার গড়ে তুলেছিলেন। এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। আমি দেবস্মিতা যখন ফিলাডেলফিয়াতে 89-এ আমার সাথে ফেলোশিপ করলো, তখন মাসিমা, দেবস্মিতা আর অরিন্দম ঠিক এরকম ভাবে আমাদের পরিবার হয়ে গেছিল। পাড়ার সবাই মাসিমাকে ঘিরে থাকতাম আমার মায়ের ছোট বোনের মতো। একটা জিনিস আমি খেয়াল করতাম, দেবস্মিতা এবং বাবুন, তাতে যে ইনার স্ট্রেংথ, যেটা এত এনার্জি, এত সিনসিয়ারিটি, অনেস্টি, ভালোবাসা, মাসিমার ভালোবাসা, বেশমশাইয়ের যে সে বলতো কিভাবে তার বাবা কষ্ট করে পড়াশোনা করে এত বড় জায়গায় এসেছিলেন। মনমোহন সিং ওনাকে ইনভাইট করেছিলেন। সেই মেসমশাইয়ের কথা বলতে বলতে আমার হয়তো মনে হলো যে মেসমশাই একটা জিনিস তার চিলড্রেনদেরকে দিয়েছিলেন, সেলফ রিলায়েন্স। আমার বাবা তাই বলতেন যে চিলড্রেনরা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, শক্ত হতে পারে, আজকে যেখানে তারা দুজন আছে, সেটা দেখে মনে হলো মেসমশাই খুবই জ্ঞানী ছিলেন, এবং ওনার যে আপনাদের যেভাবে আপন করেছিলেন, ঠিক এরকম দেবস্মিতা, বাবু, মাসিমা আমাদেরকে আপন করেছিলেন। তো আমি শুধু এটাই বলবো, আজকে ওনার জন্য আমরা প্রার্থনা করছি। আর মাসিমা এরকমও ছিলেন যে আমাদের রমজান মাসে যখন আমরা বড় ইফতার হতো, মাসিমা আমাদেরকে পয়সা পাঠাতেন উপবাসীদের মিষ্টি খাওয়ার জন্য। নিজে কিন্তু পূজা অর্চনা করছেন, এরকম ভাবে যে একটা বিরাট দেবস্মিতা, বাবুর, মাসিমা, আমশির মেসমশাই ইনফ্লুয়েন্স ছিল, গড়ে উঠেছে। এটা আমরা আমাদের কাছে একটা বিরাট একটা প্রাপ্য। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক প্রিয় মুখ দেখছি। সবাইকে আমার নমস্কার, সালাম আর শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ দাদা। ধন্যবাদ সাদেক। তোমার ভাই কিছু বলবেন? তুমি কিছু বলো না, তুমি তো খুব ভালো করেছো, তোমাকে তো একদম আদর করেন ওনারা। শুনি, তুমি কিছু বলো। আমি আসলে সবাইকে শুভেচ্ছা আমার পক্ষ থেকে। আজকে আপনারা এত সুন্দর একটা সার্ভিস করছেন মেসমশাইয়ের জন্য। মেসমশাইকে দেখিনি, তবে আমাদের প্রেয়ার আছে ওনার সাথে সবসময়। বেশি কিছু বলতে পারছি না, বাট ভালো থাকবেন সবাই। আপনারা এভাবেই একসাথে থাকবেন, কমিউনিটি যেভাবে আছেন, সবাই আমাদের জন্য প্রেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, এটুকুই বলতে চাই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ফর জয়নিং। আমাদের আরো কিছু আছে, আর আমাদের সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে we have a special guest. If I can find the special guest. The special guest is joined from Australia. This is would be Santosh's granddaughter and great-granddaughter and the whole family. So just 1 second would be এটা কোথায় গেল? না না, এরা সাদেকরা কোথায় গেল? I need to unmute. Okay, I didn't remove the spotlight. Anyway, let me see. আচ্ছা, সাদেক কে আমি remove spotlight. Where is Urbi? Here is Urbi. Just 1 second. You are in the spotlight. You can need to unmute yourself. Can you unmute? We can hear you. Yes. I'm okay. What time is in Australia now? What is the time? What's the time? Yeah, it's a Sunday. 12টা বাজছে. 12টা বাজছে. Okay, it's all yours now. Okay. Thank you so much for all of your beautiful tributes to my grandfather. All of the poems, the songs, and
it's truly wonderful to see how much he was loved. He was a very smart, curious man, and he worked hard his whole life. I so admire so many things about him. He fiercely loved where he grew up. He loved his family. He loved learning, and he loved travel. I will miss I'll miss his stubbornness. I'll miss I will miss just hearing all of his stories, and am really sad that he didn't get to meet his great granddaughter, but he was able to see her over FaceTime. So I feel lucky for that, and I will always be grateful for his strength and the lessons that he taught us of how to work hard and be kind to everyone that he knew. Sorry, she's drooling. But thank you so much. Nice to see you. Did you introduce your husband to all of us? This is Derek. Hi, Derek. And this is Chom Chom. That's what we call Chom Chom. Okay. What a nice time to meet all of you. Thank you again. Okay, now we have is Dipen ready now? Yeah. Okay, let me put Dipen on the spotlight here. Okay, Dipen, it's your turn now. Are you unmuted? Yes, go ahead. আমি একটু সন্তোষের সম্বন্ধে একটু বলে নি, আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নি, কারণ উনি আমাদের ফার্স্ট ইয়ার অভিভাবক ছিলেন। ফার্স্ট ইয়ার অর্থে উনি আর সলিলদা আমাদের ফার্স্ট ইয়ার অভিভাবক, আমাদের সেকেন্ড ইয়ার অভিভাবক, থার্ড ইয়ার অভিভাবক আছে। তা উনি আমাদের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ওনার সাথে সাক্ষাৎ হয় একটা সরস্বতী পুজোয় 1990 সালে। সেই সরস্বতী পুজোয় উনি আমাকে কথা একটু বলে তারপর বললেন, তোমার ঠিকানাটা দাও, আমি তোমার বাড়ি আসবো কালকে সকালে। তারপরের দিনই উনি সকালবেলায় চলে এসেছেন। 1990 সালে সকালবেলায় এসে উনি আমার ওই এলিজিবেল সিটিতে, আমরা নর্থ কানাডাতে ছিলাম, তখন ওনার সাথে কথা হলো। উনি একটু ভ্যালুয়েশন থিওরি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ছিল, সেগুলো নিয়ে আমরা একটু ডিসকাস করলাম, অনেকক্ষণ অনেক কথাবার্তা হলো। তারপর উনি চলে এলেন। তারপরে আমরাও ভার্জিনিয়া বিচে মুভ করে গেলাম, এবং আমরাই হচ্ছে ওনার নিয়ারেস্ট নেবার আর কি, মানে আমাদের কমিউনিটির বোধহয় নিয়ারেস্ট। অতএব ওনার বাড়িতে আমার ঝর্ণা দুজনেই খুব যাতায়াত ছিল। ওনার আমি টেক সাপোর্টার ছিলাম, এবং আমি ওনার বাহনও ছিলাম। বাহন অর্থে যে কোনো কমিউনিটির কিছু হচ্ছে কোনো জায়গায়, আমি ওনাকে নিয়ে যেতাম, আবার ফেরত নিয়ে আসতাম। এবং উনি খুব পাংচুয়াল ছিলেন। উনি বলতেন যে এই সময় আসবো, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি আমাকে পিক আপ করে নেবে, তুমি ঘরে আসতে হবে না তোমাকে। তা এই সন্তোষদা আমাকে এই 2014 সালে উনি আমাকে ওনার বাংলা লেখা কবিতা, অনেক কবিতা, সেগুলো আমাকে পাঠালেন। তুমি একটু এগুলোকে তুমি দেখে দাও যে বাংলার রাইটিং গুলো, মানে স্ক্রিপ্ট রাইটিং গুলো ঠিক আছে কিনা, গন্ডগোল হয়েছে কিনা, তোমার তো সফটওয়্যার আছে, এই নিয়ে উনি পাঠিয়েছিলেন আমাকে। এবং আমি ওগুলো সবগুলোই পড়েছিলাম, এবং আমি লাস্ট কয়েকদিন ধরে আমি ওগুলোকে আবার নতুন করে পড়তে শুরু করেছিলাম। তো আজকে আমি ওনার খুব কমিউনিটি ফিলিং ছিল, কমিউনিটির সাথে খুবই, আমরা এত সবাই বললেন যখন, তো জানতেই পেরেছেন ওনার কমিউনিটি ফিলিং। উনি আমাদের পুজোও করেছেন, সরস্বতী পুজোর পুষ্পাঞ্জলিও দিয়েছেন। তা উনি একটি কবিতা, আমার অনেক কবিতার মধ্যে আমি একটা ছোট্ট কবিতা বেছে নিয়েছি, এতে একটু কমিউনিটির কথাই বলা হয়েছে, তা সেটা আমি পড়ব। আমরা বাংলা, কবিতার টাইটেল। আমাদের সমাজে সবাই বাংলার, সকলেই কাজের মানুষ, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ প্রফেসর, আবার কেউ ব্যবসাদার। আমরা সবাই বাংলার, হক থানাদার, আতাহার, ব্যানার্জি ভৌমিক সরকার, মুখার্জি চ্যাটার্জি ভট্টাচার্য মজুমদার, দেবনাথ চৌধুরী মোহন্তি আর রায়।
আমরা সবাই বাংলার। দেখা হলে কথা বলি বাংলায়, নিমন্ত্রণে খাই ডাল ভাত চচ্চড়ি মাছ মাংস দই আর মিষ্টি, আর পুজো পার্বণের দিনগুলো হয় মধুর। সকলের এত ভালো ব্যবহার, মনে হয় একটা মস্ত বড় পরিবার। দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো, ঈদ ও বকরিদ সকলে একসাথে হলে এক বিরাট হট্টগোলের মেলা হয়ে যায় আমরা সবাই বাংলার। এই কবিতাটা লেখা হয়েছিল আগস্ট 13, 2005 সালে। আমার এগেন আমি সন্তোষদাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আজকে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল। ধন্যবাদ দীপেন। আরেকটা জিনিস তোমার বলার দরকার ছিল, যেটা হচ্ছে যে সন্তোষ দা আমাদের প্রতি প্রোগ্রামে ওনার নিজের লেখা কবিতা রিসাইটেশন করতেন, মনে আছে তো সেটা? নাটক তো করেছেনই, আমাদের সঙ্গে নাটক করেছেন, কিন্তু নিজের লেখা কবিতাগুলো। আর গানও লিখেছিলেন, শিখায় তুমি একবার সুর দিয়েছিলেন। দিয়েছিলাম এবং গেয়েও ছিলাম স্টেজে। ওনার একটা গান। সন্তোষ দাও আমাকেও প্রচুর লেখা পাঠাতেন, বললো শিখা বাংলাটা ঠিক করে দাও। সে এখন কত মনে পড়ে সমস্ত কথা। আচ্ছা, এরপরে আমাদের বোরাদা একটা গান গাইবেন। বোরাদা, I'm putting you in a spotlight, so unmute yourself first. বোরাদা. Yes, I did. Yes, it's all yours now. Go ahead. Thank you. Thank you. Yeah, we met Santosh Da for last 9 years, and he has been always nice, talk to me, talk to Onu, and ask about everybody. So বেশি দেখা হয়নি, ওই পুজোতে দেখা হয়, তারপিছত কনকদার বাড়িতে দেখা হয়। সন্তোষদার কথা মনে পড়লে কনকদার বাড়ি মনে পড়ে আমাদের। খুব ভালো লোক ছিল। আমি একটা দেয়া ডিভোল্ট করব, কোনোদিন গান গাইনি, আজকে ইন মেমোরি অফ সন্তোষ দা আমি একটা গান চেষ্টা করব। গানটা হলো জিন্দেগি কা সফর, গেয়েছিল গ্রেট কিশোর কুমার। যদি ভালো না আসে ক্ষমা করবেন, আর আপনি যদি জানেন প্লিজ সিং অ্যালং। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाना में आए मगर, हंसते हंसते जमाना से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसी एक खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर थक गए छाड़गर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं
कोई जाना नहीं Thank you all. Rest in peace, Santosh da. Thank you, Devuda. It's wonderful. Okay, next we have we have Nihar. Nihar wants to say a few words. Where is Nihar? Okay, here is Nihar. Just one moment, Nihar. Let me put you in a spotlight. Okay, unmute yourself first. Nihar, unmute koro nijeke. ইয়েস থ্যাংক ইউ দিলীপ দা। আমি ব্যস্ত ছিলাম, তাই আগে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামে আমি বলতে পারি নাই যে আমি থাকবো কিনা। সন্তোষ দার সাথে দীর্ঘ দিনের পরিচয়। সন্তোষ দা আমাদের এই কমিউনিটিতে একাই থাকতেন, তাই কেমন করে জানি না এই কমিউনিটির সবাই ওনার পরিবার হয়ে গেছে। হি ওয়াজ এ পার্ট অফ এভরিবডিজ ফ্যামিলি। এই দেশে আসার পর প্রথম সন্তোষদার সাথে দেখা হলো কিরণদার বাড়িতেই। আর যেহেতু আমি কিরণদার সব ছোট বোনের জামাই, তাৎক্ষণিকভাবে সন্তোষদার একটা স্নেহের দৃষ্টি আমার উপরে পড়ে গেল। আমরা যদিও সন্তোষ দা ডাকতাম, একদিন উনি সরাসরি ফুলটুকে বললেন, দেখো তুমি তো আমাকে দাদা বলো, তোমাকে আসলে আমার মেয়ের ভাবতেই ভালো লাগে বেশি। তারপর থেকে সন্তোষ দা, যদিও আমি সন্তোষ দা ডাকতাম, কিন্তু হি ওয়াজ এ ফাদার ফিগার। ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে। আমি প্র্যাকটিস করি পোর্টসমাউথে, উনি থাকতেন ভার্জিনিয়া বিচে। উনি বললেন যে নিহার তুমি আমার ডাক্তার হবে। আমি বললাম হ্যাঁ আমি ডাক্তার হবো, আমি তো সবারই উনি সেই ভার্জিনিয়া বিচ থেকে আমার অফিসে আসতেন, দীর্ঘদিন উনি আসতেন। তারপর এক সময় আমি বললাম যে সন্তোষ দা এত দূর ড্রাইভ করে আসবেন, আপনি ভার্জিনিয়া বিচে আমি একজন ভালো ডাক্তার ঠিক করে দিচ্ছি। উনি আমাকে 96-এ আমার মনে আছে, আমি আমাদের দেশের বাংলাদেশের জব্বার সাহেব একটা সফটওয়্যার তৈরি করেছে, ওই বিজয় নামে একটা বাংলা সফটওয়্যার, তখন প্রথম একটা স্ট্রাকচার্ড সফটওয়্যার। ওইটা আমি নিয়ে আসলাম বাংলাদেশ থেকে। তারপর আমি বাংলা টাইপ আমি জানতাম, আমি বাংলা টাইপ করি। সন্তোষদা খুব খুশি। এই বয়সে সন্তোষদাকে দেখলাম যে কিরকম ইন্টারেস্ট একটা লোকের। সে আমার বাড়িতে চলে আসতো, নিহার তুমি আমাকে ওই বাংলা টাইপটা একটু শিখিয়ে দাও। আমি ওই সফটওয়্যারটা কপি করে ওনাকে দিলাম। তো উনি কিন্তু ওইটা দিয়ে আস্তে আস্তে শুরু করলো এবং ভালোই টাইপ করতে পারতো উনি। শেষ পর্যন্ত ওনার যে স্বরচিত কবিতাগুলি অধিকাংশ উনি টাইপ করা শুরু করলো। তারপর উনি আস্তে আস্তে মানে উনার যে কত স্মৃতি। আমি যখন বাড়িটা তৈরি করি তখন উনি আমাকে বললেন যে তুমি বাড়ি তৈরি করবে, ভালো করে একটা বাড়ি তৈরি করো, আর মনে রাখবে বাড়ি যখন তৈরি করবে ওইটাকে ইনভেস্টমেন্ট মনে করবে না, ওইটা তুমি এনজয় করবে। যদি এনজয় না করো তো ওই বাড়ি তৈরি করার দরকার নাই। তা আমি ওনার কথাটা মনে রেখেছি, আমি এখনো এনজয় করছি। সন্তোষদা ওই বিষ্ণুপুরের কথা বলতে মনে হলো, ঝর্ণাদি বলেছে বিষ্ণুপুর থেকে শাড়ি নিয়ে আসছিল, সেই শাড়ি এনে ফুলটুকে একটা দিয়েছিল। একদিন আমার বাসায় আসলো, তখন ফুলটুকে বলল যে বিষ্ণুপুরের এই তাঁত শ্রমিকরা কিভাবে হাত দিয়ে এই শাড়িটা তৈরি করছে। ওনার অনেক, উনি ছিলেন আমাদের এই কমিউনিটির সবচেয়ে উনি পূর্ণ বয়সে, উনি প্রায় 90 বছর বয়স পর্যন্ত ওনার আয়ু ঈশ্বর দিয়েছে। উনি খুব ভালোভাবে ওনার জীবন কাটিয়েছে। ওনাকে দেখতাম যে শ্রমিকদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য ওনার একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি আছে, যেটা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আমিও আমার একটা সময়ে শ্রমিকদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওনার কাছ থেকে ওই কথাগুলি উনি একজন ইকোনমিক্সের মানুষ হয়ে কিভাবে শ্রমিকের কথাও চিন্তা করে, ওটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত লাগতো। তো উনি একদিন আমাকে সেই অমর্ত্য সেনের কথা, ওই অনেক বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলতেন। ওনার এত জ্ঞান, ওনার এত বিস্তৃত অভিজ্ঞতা, ওনার সেই পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির কথা উনি বলেছেন। সেখানে মনমোহন সিং, ইন্ডিয়ার যে এক্স প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, উনি ওনার কলিগ ছিলেন। এই সমস্ত গল্প আমাদের সাথে করেছেন। উনি উর্দু ভালো বলতেন। আমার ব্রাদার ইন ল
এই আর্নল্ড ব্যানার্জিও মারা গেছে। আর্নল্ড ব্যানার্জি পাকিস্তানের উর্দু কথা বলতো। ও আমার বাড়িতে আসলেই ওনার ওই আর্নল্ডের সাথে উর্দু ভাষায় কথা বলতো, এবং উনি খুব শুদ্ধ, খুব ভালো উর্দু বলতে পারতো। আমাদের এখানে পারভিন ছিল, পারভিন খুব সুন্দর উর্দু বলতো। তো আমাকে বলতো পারভিন তো পাঞ্জাবি। আমি বললাম না না, সে বাঙালি। কিন্তু উনি ভুলে যায়, যখনই পারভিনকে দেখে তখনই পারভিনের সাথে উর্দুতে কথা বলে। পারভিন বলে, দাদা আমি তো বাঙালি। ও তুমি বাঙালি, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক, আবার আমি বাংলায় বলবো। উনি পূর্ণ জীবন পেয়েছেন। সিগারেটটা সে ছাড়তে পারেন নাই। ডাক্তার হিসেবে অনেকবার বলেছি সিগারেট শেষ পর্যন্ত বলতে বাদ দেওয়া, আর সারা জীবনই খেয়েছি, আর এখন আর ছেড়ে কি হবে। শেষ পর্যন্ত ছেড়েছিলেন, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছিল। যাক, উনি সিগারেটের কারণে মারা যান না, এটা একটা সবচেয়ে বড় জিনিস। উনি এখানে একা থাকলেও আমার মনে হয় আমাদের সবাইকে নিয়ে উনি একটা বৃহত্তর একটা পরিবার গঠন করেছিলেন। ওনার সেই ভালোবাসা, স্নেহ এবং যে আমাদের প্রতি যে ওনার আশীর্বাদ আছে, এরই প্রমাণ আজকে এই আমাদের কমিউনিটির প্রায় সবাই, হ্যাঁ, এইখানে ইনক্লুডিং সাদেক ভাই, সেই ফিলাডেলফিয়া থেকেও জয়েন করেছে। ওনার এই ছোট্ট মেমোরিয়াল অনুষ্ঠানে আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে ওনার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাই। এবং যেখানেই থাকুক সন্তোষ দা ভালো থাকবেন। এবং সন্তোষ চৌধুরী was a wonderful man, and rest him in peace. Thank you. থ্যাংক ইউ নিহার। জাস্ট আমি যে নিহারের কথা আরেকটু একটু শেয়ার করছি। নিহারের যা বললো, যে নিহার বললো উনি বিষ্ণুপুর থেকে শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন, এসে ফুলটুকে দিয়েছে, উনি সবাইকে দিয়েছে, সবাইকে দিয়েছে, সবাইকে দিয়েছিল এটা, এদেরকে উনি এখানে সবাইকে দিয়েছে। দিস ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল জেস্টার। সেকেন্ড, উনি নিহারের থেকে বাংলা টাইপ শিখে উনি বাংলা কিভাবে টাইপ করেছেন, আমি শেষে দুটো কথা বলবো। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে at the age of 84-85, হ্যাঁ, সে কি পরিমাণ বাংলা সুন্দর করে কি করে করেছে। সো let me finish. Last person we are here, we have both of his children, Bapia and Bapan. Bapia is Debashmita, Bapan is Orindam. Where are they? They are there. Now let me put you on a spotlight for all. Then let me mute everybody for just 1 second. 1 second, because I get background noise. Now you unmute yourself first. Did you unmute? We still don't hear you. Can you hear us now? Yes. Go ahead. Little louder. I want to say thank you for each and every one of you. You guys have been so amazingly kind. And what a beautiful memorial and tribute to my father. We will certainly miss him. He leaves a little hole in our heart, which I don't know that we'll ever fill. But each one of you have given us such beautiful thoughts and memories of him, including the ones we have of our own father, whom we had the most beautiful time spending with him. We traveled all of the states, saw all and every single beautiful park, went fishing with him. And we had lovely time meeting all of the aunts and uncles that we have. And they have been an integrated part of our life and have given us influence. So it is so nice that the community is giving such an amazing tribute to my father. I don't even know how to say thank you for knowing him, for giving him the love that you did and have for him. And even though we were away in many of those years, as he taught us to be independent, and also, as my daughter said, gave us the courage to move forward
gave us the strength and understanding and love to move forward. We appreciate the fact that you guys were all there to take care of my father. And it was one of the biggest reasons I think he never wanted to leave, no matter how much we asked him to come with us and stay with us and be near us. But he felt that, he felt that that was his home. He, despite COVID and knowing that he could call from home and talk to each one of you, he felt he had to be there. He said, my friends always come and see me, which is so kind. He always was so grateful for every one of you that left him, brought him food and took care of him in his age, especially got older. He truly felt that all of you were his brothers and sisters. And I want to thank you from the bottom of our heart. I've watched this for the last hour and a half, watching a tribute to my father, and I very much appreciate every one of your words, and you've pretty much lived your life, but what I lived his life through each one of you. He was born in Vishnupur, so therefore we've talked about Vishnupur many times. But one of the most unique things about my father that I will always remember, I look at myself as privileged because my father worked hard for me to become who I am, living in this country. He was dirt poor, and I don't know if he's ever shared that with you guys. Somebody talked about his smoking. They owned a bidi factory before World War II, which was taken away during the war. And he started smoking when he was about 8 years old. So he smoked for quite a year, but he used to get up in the morning, make the bidis, then go deliver them, and whatever monies he made from there, he made his life. His life was to learn, never lose that. And in just listening to this last hour and a half, he instilled that part of each detail into each one of you, as he did in me and my sister, as well as my niece. And so I very much appreciate all of the words that have been said, the songs that have been sung, but each one of you look at yourself, and Santosh Da, as you call him, Bapi as I call him, has left the detailed person that he was and never let how he grew up influence his life in such a way to hurt himself, but to help as many people as he could. So I'm proud that all of you, and from Dilip Kaku, who put the program together, one of the most unique things is he's lived there since 1974, that house where you have met, many of you have met. And so one of the first things that my mother and my father did was to seek out the Bengali community. So Dilip Kaku can probably tell you the first Saraswati Puja which we had over at the Kempsville Fire Department many years ago. So the community that he started with all of you, and many of you have seen us grow up from high school all the way to this point in our lives, especially Dilip Kaku knows. But in tribute to my father, he was a very detailed, very curious individual, which if you look at our conversation this evening, you will find he has instilled that magically into each one of us, that curiosity about the details of Bengali, the travel and the love of this country where he literally drove us to every capital of the United States.
in the continental 48 states. We have pictures here of us at every capital. This was his curiosity. He has been to Australia, where my niece is now, and where his great grandchild was born. He has been to South America. He has been to Egypt. He has been throughout the world. He was very curious, and he brought that detail and that want of learning to each one of us. And I hope that part of that stays with all of you. And Bapia and I were there. We, for those of you that are doctors, we made some very hard decisions that we had to make. He did pass away in peace. And then, of course, I had to do my duty as the oldest son, which was not fun either. But I very, very much appreciate you all spending the time this evening talking about my father and his soul and peace. Thank you so much, and please keep in touch. I know Dilip Kaku will, and many of you, please keep in touch with us. Thank you, both of you. And we also just want to share with you that when he was in the hospital here, and another member of our community, Dr. Aruna Bhopal, also took care of him, and Devashmita met him, and he did a great job. We really appreciated that fact that he was there and helped my father. He's not here today. So I think we're going to almost to the end of the program. Before I say a few words, anybody else wants to say? I see Dr. Alam. Where is Dr. Alam? Alam Bhai, Mukta Appa. Anything, Alam Bhai, want to say? I can unmute and say a few words. Yes, I would like to say Om Shanti. Can you hear me? Just 1 second. Let me see you where you are. Here. Here is Mangalik. Okay, just let me put you on the spotlight. Yeah, go ahead. It's yours now, please. Unmute first. Unmute. You Hello? Yes. Can you hear me? Yes. Go ahead now. Yes. I still remember Santosh Da, whenever we used to see him in Saraswati Puja or Durga Puja, always a smiling face, and he really gives a lot of respect to all the women. Very happy person. We are going to miss him. I just say Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Thank you. Thank you again. It was wonderful. Okay. Anybody? আমি কি একটু কিছু বলবো? হ্যাঁ, দাঁড়ান একটু দাঁড়ান আপনাকে একটু স্পটলাইট দিচ্ছি। হ্যাঁ, এবার আপনি বলুন। আমি একটা সামান্য একটা স্যাড নোট দিয়ে শেষ করি। রবীন্দ্রনাথের একটা বড় কবিতার একটা ছোট্ট অংশ আমি শুধু পড়বো, যেখানে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অনিত্যতা নিয়ে বলছেন আর কি। তা আমি একটু বলি সামান্য। এটা একটা বড় কবিতাটার নাম বোধহয় কবি, তার একটা সামান্য 5-6, যেখানে তিনি অনিত্য জীবন সম্বন্ধে বলছেন। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এরকম: কোথা থেকে আসে কোথা চলে যায়, নিমেষে প্রকাশে নিমেষে মিলায়, জগতের যত রাজা মহারাজ কাল ছিল যারা, কোথা তারা আজ, সকালে ফুটিছে সুখ দুঃখ লাজ, টুটিছে সন্ধ্যা বেলা, বালুকার পরে কালের বেলায় ছায়া আলোকের খেলা। এটাই হচ্ছে জীবন আমাদের। এই ছায়া আলোকের খেলা দেখেই আমাদের জীবন কেটে যায়। এইটুকুই বলতে চাচ্ছি। Thank you. Wonderful, Alam Bhai, can't be any better. For everybody, hopefully you know this man. You've been also same time as Santosh Da here. How long have you been here? How long have you been in this area? আমি এখানে এসেছিলাম 1976 সালে। হ্যাঁ,
আমরা ওই যে কেমসভিলের সেই ফায়ার ডিপার্টমেন্টেতেও যেতাম তো আমরা রেগুলার। দেবু ছিল জীবিত তখন, দেবু আর আমি রেগুলার ছিলাম। আমার ফ্যামিলি ছিল না তখন এখানে। সেটা 1976-77 সালের কথা বলছি আর কি। থ্যাংক ইউ, ওয়ান্ডারফুল। আর কেউ আছেন কিছু বলার শেষে? মিত্রা, আমি মিত্রাকে দেখতে পাচ্ছি, বনশ্রী, কারু কিছু বলার? সবার বলা হয়ে গেছে সবার? আচ্ছা, রাত তো অনেক হল, হ্যাঁ রাত বেশি হয়নি, 10:30 বাজে। আচ্ছা, কিছু একটা কথাই জাস্ট বলবো কি? দাঁড়াও, হ্যাঁ তোমাকে আমি একটু স্পটলাইট দিয়ে দিই, বলো এবার মিত্রা বলো। মানে আমরা একটু আনফরচুনেট, বিকজ যখন আমরা আসলাম তখন সন্তোষ দাকে আমরা অতটা, বাকিরা তোমরা যতটা ক্লোজলি পেয়েছো অতটা পাইনি, কিন্তু যেটা সবসময় ভালো লাগতো কি দেখা হলেই উনি ইউ আর সো মানে কার্টিয়াস, সবসময় নমস্কার করে কিছু না কিছু বলতেন। জয়ন্তর সাথে অবশ্য অনেক কথা হয়েছে কনকদার বাড়িতে যখন থ্যাংকস গিভিং এ যেতেন টেতেন, আর আমার সঙ্গে যাও 2-4টে কথা, কিন্তু ওনার ওয়ার্মথটা বোঝা যেত। হি ওয়াজ রিয়েলি ভেরি ভেরি ওয়ার্ম পারসন। আর উনি বোধহয় আমাদের অঞ্জলির মন্ত্রটা বোধহয় উনি বলতেন আর কি, সকলদা যদি পুজো করতেন বা আপনি মন্দিরের পুজো করলেও, তো দ্যাট ওয়াজ রিমার্কেবল অলসো। তো এই আর কি আমাদের যতটুকু স্বল্প দিনের পরিচয়, বাট হি টাচড আওয়ার লাইফস টু। তো এটাই বলছি আর কি। থ্যাংক ইউ। জানো তো সেই সন্তোষদা যেই সরস্বতী ঠাকুর এনে পুজো শুরু করেছিলেন, ওই ঠাকুর দিয়ে এখনো কিন্তু আমাদের পুজো হচ্ছে। সেই সরস্বতী ঠাকুর সে কত বছরের এখনো আছে, এবং সেটার পেছনে এখনো ডেটটা দেওয়া আছে 1975, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটা সিল। আচ্ছা, তো I think we're coming to an end now. আমি দুটো কথা বলে আমি শেষ করতে চাই। প্রথম হচ্ছে যে এই মেমোরিয়ালে সবার ইমোশন ইজ ভেরি হাই। দীপেন একটা আমাকে ভালো টেক্সট পাঠিয়েছে, আমি হাসিও পাচ্ছে দুঃখও পাচ্ছে। দীপেন যখন কথাটা বলতে পারলো না, বা শুভ্র যখন কবিতাটা রিসাইট করতে পারলো না, তখন দীপেন বলল যে it was nice for Bodhi to record it before, and it is really আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে। Shikha said she has experience যে লতিফ ভাই যখন মারা গেলেন তখন আমাকে গান গাইতে বলেছিল ইউটা, আমি স্টেজে গান গাইতেই পারলাম না, সো সেই জন্য আমি আগে কাল অনেক রাত ধরে সে রেকর্ড করেছে এবং খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সং রেকর্ড করেছে। আচ্ছা, আমি যেটা শেষ বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা তো সবাই সবকিছু বললেন, আমার একটা কথাই বলার যে আমরা সবাই ওনাকে সন্তোষ দা বলে ডেকেছি, কিন্তু উনি কিন্তু আমাদের ছিলেন ফাদারলি ফিগার, মানে কমিউনিটির উনি ছিলেন রিয়েলি, আমরা বলি ফাদার অফ দ্য কমিউনিটি। কমিউনিটি শুরু করেছেন এবং আমাদের কোনো অ্যাসোসিয়েশন নাই, কোনো কমিউনিটি নামও নেই, কিন্তু উনি একটা কমিউনিটি তৈরি করে রেখেছিলেন। এবং আরেকটা জিনিস করেছিলেন, একদিন উনি আমাদের একটা ট্যাক্স এক্সাম্পট আইডি তৈরি করেছিলেন। Just to let you know, Bapan and Bakia, that he will be remembered in our community as he was with us during our bad time and good time. He never missed an occasion. Amader chele pele hoyeche, first time he's there. We have a crisis in our family, death in our family, he was there. I don't want to continue too much, but I want to show you one of his attributes, which probably most of you don't know. And I'm going to share a document to show it to you. And before that also, piggybacking what his son Bapan said, that he was smoking at the age of 8. He started smoking. He used to come and tell me, Shono, আমি তো সিগারেট খাবোই, সিগারেট তো ছাড়বো না, তুমি আমাকে ভালো করে প্রাণায়াম শেখাও, আমার
let me have a exercise of my lung. আমি জানি lungs 90% is a reserve. আমাকে একটু lungs reserve-টাকে ধরিয়ে দাও। আমি I'll continue smoking and continue my pranayam. এবং করতেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার সাথে কথা বলতেন এবং করতেন। আচ্ছা, let me share with you a document, and I want to finish by sharing with this document. This document, and Nihar was saying, Nihar যে বললো যেটা, in 1996 Nihar brought a Bangla font, and Santosh da, let me say a little bit of English and Bengali so that people are, few people understand. Urbi is also here. That he learned how to do Bengali typing, which most of us are still struggling. I mean, we are a lot better off because we have a Bengali keyboard and all. Then I want to show it to you. What was the quality of his typing? And the dates back, this document was shared with me with the Dipen. Dipen had it since 2011. So 10 years back, so you can guess 10 years back, he was almost 80 plus. You'll be amazed the quality of typing he did. And then the poem Dipen read, obviously, of a community, you'll be surprised. So he find goodness on everybody. And I'll show it to you. The first poem was about Shabin. And most of you know who Shabin is. And you'll be surprised the word he, Tanu, I think most of you know who Shabin is, Tanu's sister. And you know the way we know her. And the way he looked at her was amazing. So let me finish by sharing the document. This is a document which he wants to write as a book. There are about over 30 poems, and he wrote about over 200 poems. That book. He wrote a lot of, lot of English, like he wrote a lot of writings on his wellness, health, which he shared with me. A lot of writing he shared with Shikha. So here is the document I want to share with all of you, and this will be his last memory this evening. Look at that, what a wonderful document we have here. Okay, this document was shared with me this today with Dipen. Okay, just look at this document. If you can read from the left side, the first one about Shabin. Joella and Atahar knows her very well. We know her very well. The way we know her and the way he has seen her. আমার পড়তেও অসুবিধা হবে এখন, but I can just tell you, if you can read on behalf of me, when আমাদের ছোট বোন শাবিন, মন তার সবুজ ও রঙিন, সবসময় আনন্দময়ী, চঞ্চলা অনামিকা, অনন্ত নবীন, নবীন আমাদের ছোট বোন শাবিন. Just many of us, we know her in a different way, but look at the way he looked at her. অনেকে মনে করে ওর চিন্তাধারা খেই হারা, নৈবচ, ওর চিন্তাধারা ঊর্ধ্বগামী। করে ধর্ম, করে কর্ম, প্রকৃতির গুণগান আমাদের ছোট বোন শাবিন। করে বিশ্লেষণ ধর্মের, অনেক কবিতা তার মুখস্থ ঝরঝরে করে আবৃত্তি করে।
সে স্নেহময়ী মা, পাকা ঘরণী, আমাদের ছোট বোন সাবিন। এরপর আর কিছু বলার নেই। এভাবে যখন একটা লোক, আমরা যাকে অন্যভাবে দেখেছি, উনি যাকে দেখেছেন, and সেই লোক যখন চলে গেছে, রিমেম্বার, আমি জাস্ট আই ওয়ান্ট টু গো উইথ ইউ and look at his typing. এই বাংলা টাইপ আমাদের কিবোর্ড আসার আগে নিহারের থেকে শিখে এই বয়সে দেখুন কি করে উনি লাইনগুলোকে করেছেন, এই দিকে ডেট দিয়েছেন, পাতার পর পাতা, আর দেখুন পাতার পর পাতা ডেট করে প্রতিটা কবিতার নামগুলো প্রথম দেখুন হাইলাইট করেছেন, উপরে নাম্বার দিয়েছেন, করে কবে লিখেছেন ডেটটা দিয়েছেন। So I think I would like to give this one or share this one with Bapia and Bapan for you to keep it as a memory and collectible. You cannot have any better document than this. Look at this. And Dipen, thank you for sharing. This is the one Santosh Da shared with Dipen in 2011. We would really appreciate that. Please you send so us a much. copy of it or have it as a part of this recording, since Yeah, this is a part of a recording, but this is a digital format, so we will just email it to you. That'd thank be you great. very much. We would Very love, much love a appreciate copy it. of the recording. Thank you so much. And let me stop here and okay, let's see. Okay, here we are. We are all in the gallery view now. I'm watching all of you. You can go to the gallery view. And this is Shamol. Oh, Shamol Chilo. Shamol, are you still here? That I am here. আচ্ছা, Yes, I am. এই তো শ্যামল এসছে। তুমি কিছু বলতে চাও? আর তো শেষ, আমাদের কথা শেষ হয়ে গেছে। No, nothing much, but I can still remember him. He was very polite, and whenever he met me, he used to talk a lot about Bangladesh, liberation war, and sometimes he had a lot of knowledge about the history of Bengal in general, and actually India, I would say. And that is when I met him for the first time. He told me how he was brought up, that Bishnupur, the stories, all sorts of thing. And I remember whenever I met him, he behaved like, he knew me for a while, for a long time. But often I had to tell him which Shamol I am. But yeah, he was, I was unfortunate because I met him at the later part of his life. So, but he was really great, amazing personality. Yep. Thank you very much. Okay, thank you, Shamol. And I think we are going to finish it now. Thank you, everybody. Thank you, Dilip Da. Thank you. You can unmute. Thank you. Thank you Thank so you so much, much. for everyone. Thank you, everybody. Thank you so much. ভালো থাকো সবাই। Thank you. He will be missed. Thank you. Thank you, Sadek, for staying so long. Philadelphia. জানি তোমার জানি ইফতার সাদিক ভাই ভালো থাকেন। ইফতার করে নামাজ করে জয়েন করেছো। It's very nice. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Good night, Good night. everyone. Thank you. Good night, Good Urmi. night. Oh, good afternoon. What a good day. Good morning. Good night, I said. Thank you so much. Okay, text Good night. হবে না, right? Bye-bye. Oh, you want to talk to Sadik? নিতাদিকে তো খুবই কম দেখো। নিতাদি কিছু বললেন না তো? বনশ্রী কিছু বললো না, রীতাদি কিছু বললো না,
রীতাদি বললো না বলতে রীতাদি অফ ক্যামেরা অফ করে গেছে বনশ্রী এখনো ছিল, ঠিক আছে। বনশ্রী কিছু করলি না তো? ও একটা মেসেজ লিখলো, কি জানো পাচ্ছি না, আনমিউট করো। লিখেছে আই প্রে ফর হিজ সোল টু রেস্ট ইন পিস। ওকে, তুমি কিছু বলবে? আনমিউট করো। তুমি মিউটে আছো বনশ্রী, মিউটে আছো, আনমিউট করো, আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমার আনমিউট মিউট করো না, ঠিক আছে, এখন সবার আনমিউট করো। হ্যাঁ এখন সবাই আনমিউটে থাক আছে, এভরিবডি ইজ আনমিউটেড। কিন্তু বনশ্রী তো আনমিউটে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, বনশ্রী করেনি আনমিউট। আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক পরের দিকে ওনাকে দেখেছি, তোমরা যেমন অনেক আগের থেকে দেখেছো, আমি অত জানি না, শুধু দেখতাম যে সন্তোষ দা চারিপাশে একটা ধ্বনি উঠতো, যখনই দেখি সন্তোষ দা আসছেন দেয়ার তো আমি তাতে করে গেস করতাম যে হি ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে সামবডি ভেরি স্পেশাল। তো পরে আলাপ হয়েছিল, তো খুব বেশি কথা যে আমার সঙ্গে হয়েছে তা নয়। গত 2 বছর আগে থ্যাঙ্কস গিভিং এ হঠাৎ আমার মেয়েকে দেখে কি যেন বললো, বনশ্রীর মেয়ে, তখন উনি বললেন, ও এসো তোমার মেয়েকে একটু দেখি। তো আমিও দাঁড়ালাম যে আচ্ছা, ওনাকে দেখেছি, মানে সামনাসামনি এমনি একটু একটু কথা বলেছি, কিন্তু খুব ক্লোজ সম্পর্ক হয়নি। তবে উনি আবৃত্তি করেছেন মাঝে মধ্যে আমাদের প্রোগ্রামে, সেটা দেখেছি। এমনি এটা ওটা জিজ্ঞেস করতেন, কিন্তু খুব ক্লোজনেস ছিল না। কিন্তু ওই তখন আমার মেয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দিলাম ওই থ্যাঙ্কস গিভিং এ কনকদার বাড়িতে, তখন একটু বেশি কথা হয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ওনার একটা বিশেষ স্থান আছে এই কমিউনিটিতে। আই ডিড নট নো সো মাচ ডিটেলস, আজকে অনেক জানলাম। কিন্তু কোনো প্রোগ্রামে, বিশেষ করে ঝর্ণা, সবসময় ওই সন্তোষদার বাড়িতে গেছিলাম, ওই খাবার দিয়ে আসলাম, ওই দীপেন্দা আজকে সন্তোষদাকে নিয়ে গেলাম, এইরকম ধরনের টুকটাক হামেশাই শুনতাম। এবং মিতা বলতো ওই সন্তোষদা ফোন করেছিল। তো আমি বুঝতে পারতাম যে উনি অনেক পুরোনো কালের লোক এবং এখানকার মোটামুটি আদিবাসী টাইপ। তো আজকে জানলাম বিষ্ণুপুর, মানে তাতে আমি একটু সারপ্রাইজ হলাম। মানে আমি বিষ্ণুপুর কয়েকবারই গেছি, বিষ্ণুপুরে আমার দাদা এখন থাকেন এবং এখনো আছেন। তো আমি জানলে আগে খোঁজ খবর করতাম। অ্যাকচুয়ালি বিষ্ণুপুরের যামিনী রায় হচ্ছে আমার বৌদি হচ্ছে যামিনী রায়ের ভাগ্নি। তো যাই হোক, তো এখন তো দেখছি যে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক কেন এত গভীর, এবং ওই লাল মাটির দেশের লোক, তা তো হবেই অ্যাকচুয়ালি। মানে ইট ইজ মানে সামথিং স্পেশাল অ্যাবাউট বিষ্ণুপুর। তো আজকে অনেক জানলাম, জেনে খুবই ভালো লাগলো, মনে হলো যে আর একটু বেশি জানলে ভালো হতো। উনি আবার ইকোনমিক্স এর লোক জানলাম, আমি তাও জানতাম। আমি আর একটু ইকোনমিক্স নিয়ে কথা বলতে পারতাম, আমার এরিয়ার লোক, রাইট, বিজনেস এর লোক। আই স্টাডিড টু, কিন্তু আই ডিড নট নো সো মাচ বিকজ আই কেম হিয়ার ভেরি লেট, 8-10 বছর আগে। তো এনিওয়ে, আমি বুঝতে পারছি, মানে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। He was such a learned man. He was such a community person. He is a parent type to everybody, to me too. I wish I knew him more. Okay, thank you so much. But that is nice to know him. Okay, I wish his soul rest in peace. দিলীপ, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ বল কিরণ, বল। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পেয়েছেন আমি যা বললাম? আচ্ছা, ঠিক আছে। বনশ্রীর কথা একটা কথা মনে পড়ে গেল। সন্তোষদার একটা দিক খুব একটা এখানে আলোচনা করা হয়নি, যারা অনেক পরে এসছেন তারা হয়তো দেখেননি। সন্তোষদা আমরা যখন এসছি, মনে করেন 80s এর দিকে, লেট 70, 80s এর দিকে, আমাদের সাথে সরস্বতী পুজো নাটক করতেন, কিন্তু মেইন রোলে। ও তাই নাকি? মেইন রোলে করতেন। হ্যাঁ, একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় আমাদের। এলে দেখবে গরুওয়ালা ঘর আছে, ওখানে সরস্বতী পুজোর নাটক হতো আমাদের। নাটক হচ্ছিল, হ্যাঁ হচ্ছিল। সন্তোষদা একটা জমিদারের একটা গোফ নিয়ে করছিলেন। গোফটা
পড়ে গেছে একদিকে লোক হাসাহাসি করছে, কি পড়ে গেছে বুঝতে গোপরে পারলাম না। গো গো খুলে গেছে, তো এই সব দর্শকরা হাসাহাসি করছে, তাড়াতাড়ি ভিতরে যে কে যেন একটা স্কচ সন্তোষ দা আবার নিজের না সন্তোষ দা নিজে ডায়ালগ তাহলে তো আমাকে ভেতরে একটা কথা হ্যাঁ না স্কচ টেপ, হ্যাঁ ভিতরে যে স্কচ টেপ দিয়ে দিয়েছে লাগা, এসে আরো বেশি জোরে হাসছে সবাই, লাইট পরে চকচক করছে, এই জন্য বলেছে আপনার গোপ চকচক করছে, জমিদারের গোপ ওরকমই হয়। স্কচটেপটা লাগিয়ে দিয়েছিল বাপু, বাবা বাবুন লাগিয়ে বাবুন লাগিয়েছিল বোধহয়। গোপ ওরকম চকচক করে একটু। এই কত হাসি, ভালোই ম্যানেজ দিয়েছিলেন। That I didn't know. আমরা অনেক শেষে এসেছি মিত্রার। সেটাই আমিও অতটা পাইনি, মানে ওনাদের গল্প শুনে মজা লাগছে। আরেকটা যেটা করতে সেটা হচ্ছে যে ওনাকে ডায়লগ, ভাই বাপিয়া ইউ নিড টু হিয়ার দিস ওয়ান, না ডায়লগ দিতে দিতাম ড্রামার, এখন মুখস্থ করতে পারছে না ডায়লগ, তো সে করতো কি ওটাকে রেকর্ড করতো, রেকর্ড করে টেপ করতো, হিউজ টু টেপ রেকর্ডে, তারপর বলতো যে আমি যখন কাজে যাচ্ছি তখন আমার গাড়ির টেপ রেকর্ডারে চালিয়ে ওই ডায়লগ করে শুনতে শুনতে সে কাজে যেত, তো গাড়িতে টেপ চালিয়ে নাটকের ডায়লগ মুখস্থ করতো। সন্তোষ দা কিন্তু খুব ভালো অভিনয় করতেন, ভালো ডিরেকশনও দিতে মানে আমি তোমাদের কোনো কপি আছে মানে তোমাদের কোনো টেপ মানে ভিডিও টিডিও করা নেই? অবশ্যই। ও ওইটা অ্যাটলিস্ট দেখালে কাজ দিত, কারণ আমরা ভিডিও ফর্মে তো ওগুলোকে এখন ও আচ্ছা, দিলীপের কাছে তো অনেক কালেকশন থাকতো, তাই না দিলীপ তোর কাছে? হ্যাঁ সেগুলো আবার ট্রান্সফার করতে হবে, না হলে হ্যাঁ দ্যাট ইজ নট ইজি অ্যাকচুয়ালি। কিন্তু অনেক কিছু জানলাম আজকে, মানে আমি মানুষটাকে দেখেছি একজন লম্বা রোগা মানুষ, আর সবাই সন্তোষ দা করেন, কিন্তু I did not know details. আজকে অনেক কিছু জানলাম, that is something important. আর সন্তোষ দা সলিলদা যখনই আমাদের পার্টি হতো, এই দুজন মুখ্য মানে উনারা মুখ্য চরিত্র, মানে নাটক হচ্ছে, তারপরে সন্তোষ দা সলিলদার মধ্যে পলিটিক্স নিয়ে এসেই লেগে যেত, আর যদি বলতো একটা লাঠি দিয়ে আসি, দুজনের হাতে দুটো লাঠি, মানে কি যে ছিল আমাদের দিন তখন, ওই পুরোনো দিন। মানে এটা তুমি কবের কথা বলছো? অ্যারাউন্ড 90s 80s 70s এর মিড 80s যাবে আর কি। হ্যাঁ আমরা তো এসেছি তো লেট 70s এ। হ্যাঁ মানে ওদের মোটামুটি ইয়াং ডেজ এ। আগে ওনারা এখন দুজনে গিয়ে ওখানেও ফাটাফাটি করতে মনে হয়। তারপরে না সন্তোষ দাদের বাড়িতে একটা কুকুর ছিল, নাম হচ্ছে লালি। সেই লালির ছবি অয়েল পেইন্ট করে দেয়ালে লাগানো আছে, অয়েল পেইন্ট করে দেয়ালে লালির ছবি। আর সায়ন না সব বাচ্চারাই যেত, ও লালি জেঠু লালি জেঠি, মানে নামই হয়ে গেছিল লালি জেঠি লালি জেঠু। লালি হচ্ছে ওদের সর্বত্র সেই লালি। But let me tell you another one. Bapia, you need to hear this one. Hopefully তুমি বাপিয়া তো জানো না, বাপিয়া এটা জানে না। ওদের ওই কুকুর ছিল তো লালি, কুকুরকে সে আমাদের খাবার খাওয়াতো, ডাল ভাত খাওয়াতো, মানে কুকুরের খাবার খাওয়াতো না, নিজেরা যেটা খেত সেটাই কুকুরে খাওয়াতো। একবার কুকুরও খুব সুন্দর করে এটা খেত ওটা। আচ্ছা একবার ওনারা দেশে যাবেন, দেশে ওনারা যাবেন, কুকুর কোথায় রেখে যাবেন? তো কুকুর রেখে গেছেন, উনি আরেকজন বাঙালি ছিলেন অসীমদা এখনই অসীমদা, হ্যাঁ বাপিয়া রিমেম্বার্স, ওই আমাদের আলম ভাইয়া রিমেম্বার্স, অসীমদার গাড়িতে রেখে গেছে। অসীম নাকি সাথী তখন আবার দেশে গেছে, সে বলছে অসীমদা একা, ওর বউ সাথী আবার দেশে গেছে। অসীমদা এসে কমপ্লেন করছে, আরে আমি একা, আমি বাইরে কিছু খেয়ে আসতে পারি, আর এই লালি কুকুরের জন্য আমার রান্না করতে হচ্ছে, লালির জন্য আমার রান্না করতে হচ্ছে, আমি একা মানুষ খেতে পারি, খাবে না ওই লালি ডাল ভাত ছাড়া কিছু খাবে না, কোনো ডগ ফুড খাবে না। নিরামিষাশী কুকুর, ভেজিটেরিয়ান কুকুর। হ্যাঁ ভেজিটেরিয়ান খেত নাকি? চিকেনের ঝোল, ডাল ভাত মানে হোম কুকড ফুড খাবে।
Okay, so good night, everybody. Okay, good night. Yeah, staying ভালো safe. থাকো. Stay safe. Yeah. And তোমার মা কেমন আছে? দেখা হলো। মা তো হাসপাতালেই আছেন এখনো আর তোমার মা হাসপাতালে এখন? অনেকদিন থেকেই ওই হিপ সার্জারির পর থেকেই বাড়িতে দুবার নিয়েছিল, কিছু কমপ্লিকেশন হচ্ছে আবার নিয়ে আসছে। এদিকে ভাইরা দুজন ভাই কোভিড পজিটিভ